Great to meet you, Prithvi. It's not every day we meet an India player. So really happy, really proud. థ్యాంక్ యూ అన్న ఒక్క 10 నిమిషాలు కూర్చోండి. ఐమ్ టెలింగ్ యూ ఎవ్రీబడి విల్ స్టార్ట్ లవింగ్ బాస్కెట్బాల్. Correct. ఇట్స్ అ Correct. ఫాస్ట్ పేస్ గేమ్. We did 100 rupees as a ticket. Guess what? 500 people came. We were sold out. Seating arrangements ఏం లేవు. They only bought the tickets just for the game. నువ్వు ఫస్ట్ ట్రైలో వేసావు అంటే నేను ఇండియా ప్లేయర్, నువ్వు ఇండియా ప్లేయర్ తెలియాలి ఇప్పుడు. ఒక మాట అన్నావు పృథ్వీ బ్రో, నువ్వు చాలా మ్యాచెస్ తర్వాత వి క్రై అని. మెన్ ఓన్లీ క్రై ఆన్ ద స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్. హ్యావ్ యు నోటీస్ దట్? 2018 I still remember. I cried so hard that day. అంటే ఇంకా నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు ఏడ్చుంటా. Everybody could see me. The pain which we go through. Correct. I want to be an inspirational character for everybody. I want to be a torchbearer for this basketball fraternity today. And I want to change the sport, and I want people to trust our sport. Great to meet you, Prithvi. It's not every day we meet an India player. So really happy, really proud to meet you in person. Thank you, Anna. We are called Kaushik&CO. Kaushik Nenu Co team మొత్తం అంతా. But beyond that, Co's are conversations, comedy, coordination, it's communication. ఇవన్నీ కూడా కోల్లో వస్తాయి అనమాట. సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ వీ టాక్ అబౌట్. ఇది జరుగుతుందని తెలిసినప్పుడు యాక్చువల్లీ డీబీఏకి వచ్చాను నేను. ఐ డెడ్ కమ్ టు డీబీఏ వన్స్ బికాజ్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు విష్ణు అని, వాళ్ళ అబ్బాయి మీ డీబీఏలోనే యంగ్ కిడ్. Okay. సెకండ్ క్లాస్ ఉండే ప్రోడక్ట్ 7 or 8. He's part of that. So Vishnu's been telling me, రాబయ్యా భలే ఉంది భయ్యా, నిజంగా రాబయ్యా, because Vishnu and I, we worked in NCR అనే కంపెనీలో together. Okay. He knows that I'm a sports buff. So he wanted me to come see how it is. I loved the facility. Kudos to you for what you've done. భలే Thank ఉంది, you. భలే నచ్చింది నాకు. Thank you. Thank you. ఇలాంటిది ఐ మీన్ మీ చిన్నప్పుడు కాదు, నా చిన్నప్పుడు కూడా లేదు. There's a lot of difference for us. For me, basketball, my first introduction was watching NBA matches, right? Or in fact, దానికంటే ముందర YMCAలో మ్యాచెస్ చూడడం. అప్పుడు అర్థమైంది స్కూల్లో బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్ లేదు, మనకి హాల్తే ఏమంటే ఒక వాలీబాల్ కోర్ట్ ఉండేది, బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్ లేదు. సో రియలీ డింట్ ప్లే దట్ స్పోర్ట్ మచ్, బట్ ఐ వాచ్డ్ ఇట్ అలాట్ అండ్ ఐ లవ్ ద స్పోర్ట్. ఐ అండర్స్టాండ్ ఎంత కష్టమో అట్లీస్ట్ బయట నుంచి. లెట్స్ ట్రై అండ్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. We are so happy that at least మీరు ఈరోజు TG20లో కామెంటరీ చేస్తున్నారు and you're saying that you're a I basketball wanted fan. to do this earlier, but like I said, what we'll do is we'll do it in 4 quarters. Yes. Like you said, 10 minutes 10 a quarter. minutes in a Kabatti, quarter, yeah. let's do it in 4 quarters. In my head, I have 4 separate topics I want to talk about. Let's try and do that. So, అందరికి అర్థమయ్యేలాగా టైమర్ కూడా పెట్టేస్తా. And then, అయిపోగానే we'll have to switch. Yes, right? definitely. Okay, the first quarter starts. Prithvi, చాలా మందికి ఇండియాలో ఇప్పటికి కూడా బాస్కెట్బాల్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అన్న దాని కూడా తెలియదు. సో బ్రీఫ్ హిస్టరీ లెసన్, రైట్? టెల్ మీ ఇన్ యువర్ వ్యూ your first impressions of basketball and how do you think basketball started? Everkana, for the first time somebody is watching, brief introduction about the sport. I think, మనందరూ తెలిసినట్టుగా basketball has been started in the US. Yeah. So Naismith has founded this sport. He just saw a basket and then a ball దాంట్లో వేయడంలో. So this is something like a very normal thing, ball and a basket. So that is where the thing starts with basketball అనుకోండి. So it's an Americanized sport where it comes from there to other countries and so and so. And for me, how I'm introduced to basketball is, I think every time చెప్పిన స్టోరీ లాగానే, my brother was there in it, and then I joined basketball and everything. And I was, I was playing cricket on the sideline, and I always saw basketball on the sideline. అంటే క్రికెట్ నెట్స్ ఇలా ఉంటే బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్ ఇక్కడ ఉండే. సో ఐ వాజ్ నెవర్ ఫౌండ్ ఆఫ్ బాస్కెట్బాల్ దట్ మచ్. అంటే ఏంటి బాల్ ఇచ్చాడు వస్తుంది ఊరికే, ఏంటి భయ మనం ఆడేది క్రికెట్, ఆ చిన్న ఉండే బాల్, ఇది చూస్తే బాస్కెట్బాల్, ఊరికే బాల్ ఇచ్చాడు వస్తుండే, మన బాల్ అటు వెళ్ళకపోతుండే. సో ఇట్ వాజ్ అ బీఫ్ మా స్కూల్లో, అటు ఇటు అని. బట్ వెన్ ఐ స్టాప్ బాస్కెట్బాల్, వెన్ ఐ స్టాప్ క్రికెట్ అండ్ వెన్ ఐ వెంట్ టు బాస్కెట్బాల్, ఐ థింక్ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ఇట్ రైట్ అట్ ద వెరీ ఫస్ట్ గో. And I think it's a very enthusiastic sport. I think lot of people ఈ రోజు కూడా మనం ఇంత పెద్ద లీగ్ జరుగుతుంది. I urge everybody to just come. ఒక్క 10 నిమిషాలు కూర్చోండి. I'm telling you, everybody will start loving basketball. Correct. It's a fast paced game. Every second మనకు బాస్కెట్ అవుతూనే ఉంటుంది, లేదా సంథింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఏదో ఒక యాక్షన్ అవుతా ఉంది. So I think it's a very crazy sport, I would say, because I'm crazy about it, I think. And
It's going to be the most fast growing sport in India Right. for the next time, because I would say that చాలా 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 ఇప్పుడు క్రికెట్ ఉన్నది అంటే బ్యాడ్మింటన్, టెన్నిస్, అన్ని ప్రయోజనాలు అందరు చేశారు. బాస్కెట్బాల్ ప్రయోజనం ఇంకా చేయలేదు. సో ఇది చేస్తే నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే వన్స్ పీపుల్ స్టార్ట్ వాచింగ్ ద గేమ్ అండ్ ద స్టేడియం వచ్చి చూస్తే యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ స్పోర్ట్, ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ అస్. అంటే ఆ డైమెన్షన్స్ మారిపోతాయి. సో దిస్ ఇస్ మై జర్నీ, హిస్టరీ అండ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ బాస్కెట్బాల్ అనుకోండి. యా, సో లెట్స్ ట్రై అండ్ డిగ్ డీపర్ నౌ. TJPL నడుస్తుంది ఇప్పుడు అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ తెలంగాణ జూనియర్ బాస్కెట్బాల్ లీగ్, రైట్? లైక్ యూ సెడ్, టికెట్స్ పెట్టి మరి యూఆర్ ఆస్కింగ్ పీపుల్ టు కమ్ ఇన్. ఏ ధైర్యంతో టికెట్స్ పెట్టారు అసలు, ఫ్రీగా కాకుండా? అవును, మరి ఇప్పుడు అన్ని స్పోర్ట్స్ కి టికెట్స్ పెడతారు. మన స్పోర్ట్ ని మనం వాల్యూ చేసుకోకపోతే ఇంకా బయట వాళ్ళు ఎందుకు వాల్యూ చేయరు మనకి? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో. ఐ రెస్పెక్ట్ మై స్పోర్ట్. I feel like my sport is very big. If I don't cherish my sport, nobody is going to cherish it. So our concept at the same time, we are an entertaining sport. If you see NBA also, entertainment and ostundi. That is because it's a very entertaining sport. It's a very fast-paced game kabatti. I've already thought about it. I didn't start my ticketing sales with TJPL. Actually, మేము స్కూల్ లీగ్ తో చేసాం. మేము స్కూల్ వార్సిటీ అని చెప్పి ఒక లీగ్ ఉండే. సో అప్పుడు ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ అసోసియేషన్. ఐ హ్యాడ్ సో మెనీ ప్లాన్స్ అండ్ విజన్స్ హౌ టు డెవలప్ ద స్పోర్ట్. నేను DBA స్టార్ట్ చేశాను. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ ఆల్సో కమ్ దేర్. ద హోల్ ఐడియా వాస్ టు హ్యావ్ అ LA ఫిట్నెస్ లాంటి సెంటర్ మన US లో, సారీ ఇండియాలో, వేర్ బాస్కెట్బాల్ జిమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టుగెదర్. యూ సీ ఇట్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్పోర్టింగ్, I've got the same concept of the US culture, where in the US, weekends lo parents and kids, they have game days, school culture lo. Avunu. Because at the weekends everybody stop working, they have holidays, they come and watch their kids. That is their timetable ankondi, schedule ankondi, life ankondi. So akkada it is fixed that Sunday night football, Saturday NBA games in the morning. So atla they call the names. So then I'm like, why not we start it? Correct. See, we need to start it from somewhere. So I've got an opportunity to do it with the school kids. See, ee roju manam basketball is being played by all international school, and it's a culture sport. Then I figured out, okay, it's a right moment to introduce ticketing system. So we have done school games, home and away jepicham. Then slowly we got all-star games into DBA. Well, lovely. So then what we did it, I saw the crowd, I saw the attention, I've seen like it's a crazy sport. It's the right time. Let's see. We did 100 rupees as a ticket. Guess what? 500 people came. We were sold out. DBLO, there is no seating arrangements. Correct. They only bought the tickets just for the game. So then I realized that, yes, scope undi man daggara. A chinna spark ochindi. There is scope. Next time, okka ticket 500 bettam mem. All this money has went to the people who have organized. So then I realized that there is life here. Then we went to pre-season for TPBL. Okay. అక్కడ కూడా మేము సెల్ చేసాం టికెట్స్. ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ మీ ఆఫ్ టికెట్స్ ఇస్, మన ఇండియాలో ఏదైనా ఫ్రీగా ఇస్తే వాల్యూ చేయరు. వాల్యూ లేదు. సో సేమ్ మీరు అన్నట్టుగా దానికి వాల్యూ లేదు. సో దెన్ ఐ వాజ్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ మైండ్ గేమ్స్ దట్ ఎస్ వీ వాల్యూ అవర్ స్పోర్ట్, వీ పుట్ అట్ ప్రైస్ ట్యాగ్ టు ఇట్. ఇప్పుడు మీరు వేసుకునే షర్ట్, నేను వేసుకునే షర్ట్ లో ప్రైస్ ట్యాగ్ వేసాం అనుకోండి, ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. ఇదే షర్ట్ ఫ్రీగా ఇస్తా అంటే అదేంది ఏదో తేడా ఉంది అని అనుకుంటారు. సో ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ అవర్స్. సో దెన్ ఐఎమ్ లైక్, దిస్ ఇస్ అ టికెట్. Then what I did was, owners ki I have given owner launches, just like you see how in the videos. So they can get their own people, they can watch just like mana cricket lo etlata owner launch untado. But at the same time I have given players 4 tickets. Family anukundam, mana basic mother, father, brother and your okor anukundam. 4 tickets icha. I just wanted to see, ఈ నలుగురు వస్తారా రారా. ఈ నలుగురే రాకపోతే ఐ డోంట్ థింక్ మనం లీగల్ చేసి ఏది చేసి కూడా మనం ఏమి బెనిఫిట్ అవ్వం. బట్ ఫ్రమ్ ద గెట్ గో ఆఫ్ ఇట్, ఎట్లయితే నేను ఆ స్పార్క్ తీసుకున్నాను స్కూల్ గేమ్స్ నుంచి, ద స్టాండ్స్ వేర్ ఫుల్. స్టార్టింగ్లో నేను ఫ్రీగా ఇచ్చా టికెట్స్ ప్రీ సీజన్కి, TPBLకి. నౌ ఐ హావ్ మేడ్ ఇట్ లైక్ 100 సీజన్ టికెట్స్ అని, పాసెస్ అని. అక్కడ ఐ వాజ్ సోల్డ్ అవుట్, హోల్ స్టేడియం వాజ్ ఫుల్. వీ వేర్ యాక్చువల్లీ వీ హ్యాడ్ టు లాక్ ద గేట్స్ అవుట్ సైడ్. So anta full unde stadium. So then I'm like, there is scope for us. There is life in basketball.
we can, be the next emerging sport. Whatever I'm saying can be possible with all these activities which we are doing. And let's think outside the box, as I mentioned. What can we do that, we can picturize our sport on the highest level? So that is where, I'm changing few things. Why ఇప్పుడు మనం ఈ సీజన్ నడుస్తుంది TJPL. We have introduced a jumbotron. Yeah. ఎందుకు jumbotron అంటే, in the US మీరు NBA చూసేలాగా. Yeah. The main thing, jumbotron, everybody looks up. Score చూడడానికి, shot clock చూడడానికి. And the audience. Yeah. They all see ఇప్పుడు మనం half time అయింది అనుకుందాం. They all, their videos have been playing in the jumbotron. So they see it. So we need to give some spark to the public, audience, something. మనకేదో, they have to trust our sport. ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పి. So that is why I'm introducing small things అని. So this is where I'm coming at with the development of the sport. ఇక్కడ ticketing అయితే ఉంది. Brilliant. Your first basketball match. Tell me about that quickly in 100 seconds. This is a fast-paced sport. This conversation is going to be fast-paced. Okay, fine. I'll tell you how my basketball journey started. First game నేను చెప్తాను. I was playing at St. Andrews. Okay. My brother was playing, honestly. St. Andrews school? కాదు, నేను నీరజ్. Okay. సో St. Andrews లో మాకు అప్పట్లో మన టోర్నమెంట్స్ జరిగేవి. సో my brother was playing and నేను మ్యాచ్ లోకి వెళ్ళా. I got subbed in. My first ever experience with basketball was a foul. మా అన్నయ్య బాస్కెట్ వేయడానికి వెళ్తున్నాడు ఫాస్ట్ బ్రేక్ లో. ఎవరో అబ్బాయి వాస్ ట్రైయింగ్ టు బ్లాక్. I went and blocked him. కొట్టేసా. సో దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు నేను ఇది మాట చెప్తుంటే ఎవ్రీబడి విల్ బి షాక్డ్, అరే ఏంటిది అని చెప్పని. But that was my first very experience that, it started off with a foul, and it was a foul which, my brother wanted to get a basket. Paapam na wala vaadi basket raaledu. So that is my first experience with basketball. Nice. The first basketball match you saw, it's professional match అంటున్నా నేను. మేము UBX select అయినప్పుడు, it was a professional league. Right. అప్పుడు I went to Phoenix, and the first NBA game I saw was Phoenix versus probably Miami. Nice. LeBron was playing at that time. Oh, wow. So I was very lucky at that time that I could see LeBron. I also even met Phoenix team ni kalvaniki, Phoenix Suns ni I could meet them, but I could never meet LeBron. But that was my very first experience. Then I was like, ఇది ఇండియాలో రావాలి భయ్యా ఇది. Correct. So atla I was very passionate. I'm like, something has to come to India where, every player itla నేను ఎలా అయితే వెళ్తున్నానో అలానే మన దగ్గర కూడా అవుతే చాలా బాగుంటుందని అనుకున్నాను. Passion shows on your face. To be honest, when you're talking, I can see it in your eyes. ఆ spark ఇంకా పోలేదు. అసలు పోదు. I'm sure you've stopped playing at the professional level, but వేరే వాళ్ళు ఆడాలి, నెక్స్ట్ జనరేషన్ రావాలి అని కనిపిస్తుంది. And that ends our first quarter. Damn. This is how basketball is now. Anybody who's followed the sport knows that it's extreme fast-paced, right? That's what we'll talk about now. Time for quarter 2. ఏదైనా టైమర్. ఇంత ఫిజికలీ డిమాండింగ్ స్పోర్ట్ కదా మనం అనుకుంటాం. క్రికెట్, there's a different demands for every sport, right? Now basketball లో ఉన్న ఫిజికల్ డిమాండ్ ఏంటి? Let's try to talk about that first. Mental aspect కి తర్వాత వద్దాం. So basketball is a physical sport. The reason why we are not even going up in the international standard is because our genetics don't support. So ఇప్పుడు వచ్చే కాలంలో I would say that, మనము we can be great point guards. యూరోప్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే, some might be genetically very big, but most of them are point guards. The greatest people come from point guards. So now vision towards Indian basketball or the next generation would be is, see, we can grow up to 6'5", 6'6". Extraordinary observe height ochna kuda, we'll have some deficiency in our body. Right. So I would, I'm always suggesting all the players that, become point guards. Become point guards so that we can play on the highest level. So ikkadi nunchi manam NBA ki ellalana ledante, or we can showcase that manaku IQ ekku untundi. If you actually see, we are more brainy. So brainy is something where a quarterback in football and point guards in basketball. So this is where I'm relating it to, what we can do in the next generation, or what can be the next future of basketball in India can be. Yes, brilliant. Now, exceptions కూడా ఉంటారు. Allen Iverson, 6 feet tall. I have a tattoo of Allen Iverson. So I'm the greatest fan of Allen Iverson. I love that guy. రీజన్ ఏంటంటే మిగతా అందరూ 6'7", 6'8", 6'9" ఉంటే దిస్ గై 6 feet tall. I'm almost 6. అరే నాంతోడు NBA లో ఆడుతున్నాడు. 11 time MVP, I guess. 11 time, I think something like that. బోల్డ్ సార్లు ఈస్ బీన్ ద ప్లేయర్ ఆఫ్ ది NBA, బట్ హీ కుడ్ డూ ఇట్. హోప్ ఉంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దర్స్ నో హోప్. తనని చూసే నేను కూడా హోప్ తెచ్చుకున్నాను. తనని చూసే I have so many tattoos on me. Right. He is the one who has given the culture of tattoos, the hip hop culture, or a 6 feet guy can do it. Correct. Do it like what I'm saying. Yeah. Like he beat Kobe. So we can imagine, like,
heart over heights. There is life. So whenever I used to feel low, I used to watch his games. I used to watch his highlights. I had cornrows also. So braid చేసుకున్నాను నేను కూడా. No, seriously, I was You're very mad. I was mad a about fan. him. I was mad about him. Huh. And I'm still like, he envisioned that I am going to be the best basketball player Right. against all odds. He was very blunt. He never cared about anything. He only cared about basketball. Whenever he's on the floor, he felt like nobody could beat him. So I think it's the same thing. Chinnappan nunchi I've been watching these characters in my life where I felt like, why can't I be? Correct. 6 feet person chesadu. Why can't I do it? But later we realized that, their genetics is different to our genetics. Yeah. So, but still, I've done the best I could do in Indian basketball community. And the same mindset goes to me being an admin role today and trying to develop the sport for the next generation. Right. Iverson చెప్పా, but this is beautiful document about Muggsy. Yeah. 5'3". Yeah. He's taken on everybody, man. I think that's what I'm saying. Exceptions ఉంటారు. What I'm saying is, I understand physicality, big aspect of basketball, but కొంచెం height తక్కువ ఉంటే it's not the end of the world. You can still do something in basketball. I would say that, you believe in something, you work hard for something. Literally, you put your mind, heart and soul into it. As I said, universe will help you. And I think, ఇది మైక్ కాదు, ఇది ట్రోఫీ అని నేను నమ్మాను అనుకోండి, నేను అందరినీ నమ్మేయచ్చు. సో ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. ఇఫ్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఐ కెన్ బి అ సూపర్ స్టార్, దెన్ ఐ క్యాన్ బికమ్ అ సూపర్ స్టార్. Correct. ఇఫ్ ఐ మైసెల్ఫ్ నేను బిలీవ్ చేయకపోతే, ఐ డోంట్ థింక్ నోబడీ విల్ ఎవర్ బిలీవ్. అండ్ హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్, ఐ గాట్ అ పాడ్కాస్ట్ విత్ and universe is helping me out to actually showcase basketball today. Dude, you're an India player. So it's actually my honor to sit with an India player. I don't care which sport it is. Anyone who plays for India, I'm a huge fan of them. నేను ఇది ఎప్పుడు చెప్తా. నన్ను అందరూ అడుగుతారు, ఫేవరెట్ ప్లేయర్ ఎవరు? నా ఫేవరెట్ ప్లేయర్ కాదురా, ప్లేయర్స్ ఉంటారు, ఒకళ్ళు కాదు. బికాస్ సంబడీ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఫర్ ఇండియా, ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ టు రీచ్ దట్ లెవెల్, రైట్? నౌ ఫిజికాలిటీ వెనకొద్దాం. లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్. ఎంత పొడుగ్గా ఉంటారు. వి థింక్ దట్ ఏముంది, పరిగెత్తడం, డ్రిబుల్ చేసుకుని బాస్కెట్ చేయడం కాదు. The amount of injuries that happen, the shoving, the pushing that happens, అది ఆడితే కానీ అర్థం కాదు, రెగ్యులర్ గా బాస్కెట్బాల్ చూస్తే కానీ అర్థం కాదు. Tell me about that physicality part of it. So I think, మనం నార్మలీ, లైక్ ఐ వుడ్ జస్ట్ టెల్ యూ ఇన్ బాస్కెట్బాల్ సెన్స్, మనం నార్మల్గా బాల్ తీసుకొని వెళ్ళి ఆడుతా ఉంటే నో ప్రాబ్లం, మనం 40-50 పాయింట్స్ చేస్తాం. అదే ఫుల్ కోర్ట్ ప్రెస్ ఎవరైనా చేసి, వెన్ దే ఆర్ స్టిక్కింగ్ టు అస్, ఫుల్ కోర్ట్ నేను బాడీ పెట్టి ఆడుతున్నాను అనుకో, you can't even get the ball from here to there. So that's amount of physicality can change the whole game. And when it comes to like, manam as a sport, like today, basketball community, we are introducing everybody to play very physical with the referees చెప్పడమే కానీ, ఇక్కడ if I can introduce at the very young stage to be physical and DBA also, first gym చేసిన తర్వాత basketball court మీదకి వస్తారు. I tell everybody that it's easy for me to teach basketball, but it's very hard for me to build your body. Because that you need to have a lot of discipline in yourself. అది నువ్వు చేస్తే కానీ రాదు. నేను చెప్తానేమో, బాస్కెట్బాల్ is something, if you're physically gifted or good, it's easy for them to move forward very quickly. But if they are not, they need to work so hard for it. So I think, as a, it's a great thing that you have got physical stuff over here that, it actually matters a lot. If we can, like lifting weights, taking care of our body, because మనం చాలా దుంకాల. అవును, basketball is a vertical game, and to that we need to do a lot of exercises. Correct. Or a lot of physical activities for doing so much excel in the sport. So I think we are emerging into the real future of generation is actually putting their mind and heart into lifting weights. Correct. Trying to look like Iverson. Yeah. And which I also felt like it. So I think, it's a good thing that we are all introduced to the physicality of the new culture of the sport. Actually, ఇండియాలో కూడా నార్త్ ఇండియా కొంచెం ఎక్కువ అగ్రెసివ్, ఫిజికలీ కూడా అగ్రెసివ్, మెంటలీ మోర్ అగ్రెసివ్. సౌత్లో మనం కొంచెం సాఫ్ట్ ఉంటాం. కల్చరలీ దేశే బికాజ్ ఎక్కువ వార్స్ చూసారు వాళ్ళు, సో డిఎన్ఏలో అది వచ్చేసింది. సౌత్లో మనం ఎక్కువ వార్స్ చూడలేదు అని ఒక రేషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది. బట్ దిస్ స్పోర్ట్ ఈజ్ బ్లడీ డిమాండింగ్. నౌ ఆ ఫిజికాలిటీ బిల్డ్ చేయాలంటే మెంటలీ కూడా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా ఫస్ట్. అసలు అంటే నార్మలీ నేను DBA స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఐ ఆల్వేస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ద గర్ల్స్. Right. Because in South, the girls are very strong. They have more they're mentally strong. Exactly. They're mentally strong. Yeah. Genetics are better. When you compare with the North guys are more taller. Correct. They're more physically strong and everything. Mana side వచ్చేసరికి we are more mentally strong. But physically and having the genetics is different.
So I know a lot of people don't like it. I always say that the girls will shine for the state of Telangana or do something. Now that the actually boys have taken it very personally, Pudu, and they're actually performing much better. They're actually dunking in every games, Nice. which is actually a change for me. I'm very happy that today, you know, they're all taking it to the next level. Everybody's dunking. They're crossing over. Actually, you should see the videos where, you know, everybody, they're fighting with each other. They're taunting each other. మొన్న చూసా ఒకటి, ఒక అమ్మాయి ఫ్రీ త్రో వేసి క్రౌడ్ చూసి ఇలా స్టార్టింగ్ లైక్ ఓ డూ గర్ల్ కమ్ ఆన్ గో ఫర్ ఇట్. So బ్రిలియంట్ టు వాచ్. it's crazy. Like Yeah. every match, if you're crossing over, people are ఆ కల్చర్ వచ్చింది మన దగ్గర. People have got that culture in everybody. They're actually when a crossover happens, ooh అని అనడం, డంగ్ కొట్టిన తర్వాత everybody are cheering. They know the momentum of the game also, when Correct, to cheer, when to boost your crowd. So I think that culture అనేది మన దగ్గర ఫామ్ అయింది. And when coming back to the mentality of the sport or anything, I think మనము any sports you take it, I think mentally it's very hard for a sportsman. And ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ద పేరెంట్స్ అందరూ కోచింగ్ ఎందుకు పంపిస్తున్నారో, స్పోర్ట్ ఎందుకు జాయిన్ చేయమంటారు, మెంటలీ వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ అవ్వాలని. కరెక్ట్. మీ దగ్గర ఎంత ఆస్తుందో, ఏదుందో, ఏమున్నా, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవ్రీబడి ఆర్ కమింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్ బాస్కెట్బాల్ ఆర్ ఎనీ స్పోర్ట్ బికాస్ టుడే స్పోర్ట్ ఈస్ టీచింగ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ బిల్డ్స్ క్యారెక్టర్. ఎస్, అండ్ స్పోర్ట్ ఈస్ టీచింగ్ యూ ఎయిదర్ యునో హౌ టు మెంటలీ బీ స్ట్రాంగ్, హౌ టు టేక్ అ ఫెయిల్యూర్. యూనో గెలిచినప్పుడు ఒకలాగా, ఓడినప్పుడు ఒకలాగా ఉంటే ఐ డోంట్ థింక్ లైఫ్లో we will never move forward in our life. And that is what the beauty of the sport is. Yeah. It teaches us a lot of things. It gives us friendship. It gives us enemies. It teaches how we build our character, especially as you said. The major part will come from, you know, building our own character for ourselves. How to be strong or how to be, ఒక రూమ్ ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ కి వెళ్ళిన వాడు స్పోర్ట్స్ పర్సన్ రా అని చెప్పొచ్చు మనం. కరెక్ట్. చూడగానే చెప్పొచ్చు. బాడీ లాంగ్వేజ్ tells you that. వాడు బాడీ లాంగ్వేజ్, వాడు మాట్లాడే విధానము, వాడు చేసే దాంట్లో. సో ఐ థింక్ we are all blessed that, you know, to play a sport, and in a sport where, you know, when there is so much physicality, it exhausts our brain. So when the brain is exhausted, we start to, you know, pump in more knowledge into it, how to be more strong in the sport. And ఆ ఫ్యూచర్లో మనం ఎలా అయితే మనం అనుకుంటున్నాం, అరే నేను ఇలా చేయాలి అలా చేయాలంటే, ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ స్పోర్ట్ ద్వారానే అవుతుంది. లెట్స్ సే మనం ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ వదిలేసినా కూడా ఐ థింక్ వీ కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ ద నార్మల్ పబ్లిక్ ఆర్ జనరల్ వరల్డ్. ఐ ఫీల్ కరెక్ట్. స్పోర్ట్ నా ఉద్దేశంలో నేర్పించేది లైక్ ఇట్ బిల్డ్స్ క్యారెక్టర్ ఫర్ షూర్, బట్ ఫెయిల్యూర్ 90% ఓడిపోతాం. ఎన్ని మ్యాచ్లు గెలిచింటావు పృథ్వీ బ్రో? నేను నిజంగా, నేను ఇప్పుడు మైకిల్ జోర్డన్ అన్నట్టుగా I missed 94% of my shots. Exactly. I only made there's a documentary on it, right? And I think, you know, failure, మనకు ఆ ఫ్రేజ్ ఉంటుంది, you know, failure is a success stones అని చెప్పి, but that is actually true. Correct. We never understand it's a very small word. Ouch. This has to go on some other time. This has to go some other time. Sorry, but ఈ డిస్కషన్ మళ్ళీ చేద్దాం. Stuff like this needs to go out, but sorry, quarter అయిపోయింది. But we will talk about the physicality, mental aspect some more time, one more time later. I'll have to switch to something else now. కష్టంగా ఉంది కదా, అట్లానే ఉంటుంది బాస్కెట్బాల్, అట్లానే ఉంటుంది. Alright, time for quarter 3. Let's talk about some culture. You said culture ఉంది స్పోర్ట్ లో కదా. కల్చర్ బిల్డ్ అయ్యేది చాలా సార్లు మూవీస్ నుంచి కూడా. హాలీవుడ్ లో ఎన్ని స్పోర్ట్స్ మూవీస్ ఉన్నాయి ఆన్ బాస్కెట్బాల్. మై ఫేవరెట్ స్పోర్ట్స్ మూవీస్ చెప్తా, నాట్ జస్ట్ బాస్కెట్బాల్. రిమెంబర్ ద టైటన్స్. ఐ లవ్ ద మూవీ. రైట్. కోచ్ కార్టర్. That's the all-time favorite movie. Coach, all time. People have not watched it. Please watch Coach Carter. Yes. అంటే బాస్కెట్బాల్ మీద ప్రేమ మూవీ నుంచి కూడా పుట్టచ్చు యాక్చువల్లీ. Definitely. Any sports movie you would recommend right now on this discussion? No, I would say documentaries are there. Documentaries, yes, of course. There's so many documentaries, and Last Chance U is The Last Dance. So, no, Last Chance U is something where it's a documentary. No, I'm not talking about Michael Jordan. Idi. Last Chance U and Jappi, it's a documentary film on high school Right. basketball. How these kids, అంటే ఇప్పుడు D1 అని ఒక Division 1, Division 2 ఉంటుంది. So these kids, they go through something in their life and they come back to junior colleges or, you know, high school. ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ జర్నీ ఏదైతే చూపిస్తారో and how they go through the struggle in the period of it, it's beautiful. Right. We are seeing the successful stories on documentaries. అవును. Or the hardship of it. ఇక్కడ legit, it's a documentary which happens on a daily basis. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఈ కోచింగ్ స్టాఫ్ నడుస్తుంది. This has been documented. Right. How a coach has been yelling at the players, how the players are actually yelling at the coaches. So it's a crazy documentary. Right. Last Chance U అని చెప్పి. And yes, definitely I would say Coach Carter. Coach Carter. We all have picked, I
wanted to become a Coach Carter. Yeah. And, he always shows reality to the players. He's not going to scold you. He's not going to, just be a random coach at you. He's going to prove that what he has done is correct and Jappi. So I think it's the same concept which I am also running in my life, that I can prove you wrong, you can prove me correct. Yeah. So that is how I take the action with coaching also. Yeah. So I would say, Coach Carter, I think, Mir mentioned yesterday, I think that's the best movie, and we can pick on. I wish somebody does movies. That was the next thing I want to talk about, right? Somebody should. ఎందుకంటే Pistol అని ఒక సినిమా చూసాను. Yeah, Pistol. That guy who eventually went on to play for NBA, but he's పెద్దవాళ్ళతో కలిసి ఆడతాడు, యంగ్స్టర్. He loses, the last shot is he loses the game and he sits down crying. Yes. అది నా మైండ్ లోంచి పోలేదు. For me, like, I wanted to play basketball after that. That's a brilliant movie. అలాంటి మూవీస్ వచ్చినప్పుడు, even right now I have goosebumps talking about, because I know you can think about it. Yeah. నేను అదే అన్నాను, movies play a very big role in our community. Correct. Today we have Kapil Dev, 1983. So that World Cup. Today's 26 when you're shooting it. 25th is the anniversary of 83 World Cup. Shit. So అదే అన్నాను, like, they changed the whole sporting culture for India today. Just that World Cup has changed everything. When I see that movie, that is the reality of sports. Correct. How media, how people were actually projecting India. Today it's the same with most of the sports also, because ఇప్పుడు మన వ్యూవర్షిప్ తోనే మనకి స్పోర్ట్ నడుస్తుంది. అవును. వ్యూవర్షిప్ తోనే మనకు స్పాన్సర్షిప్ వస్తుంది. వ్యూవర్షిప్ తోనే అరే వీడు ప్లేయరా, అరే తిని ప్లేయరా, వీడు సూపర్ స్టారా, సూపర్ స్టార్ కాదా అనేది వ్యూవర్షిప్ ద్వారానే వస్తుంది. అండ్ ఇన్ NBA also, if you look at it, there's a phrase where all these NBA stars say, I want to play every game. LeBron says this because there is some kid coming from some part of the country or a state or anything. He's coming to watch me play, and I'm his inspirational figure. If I don't play today, I won't be an inspirational character, or I won't build another basketball player. ఈ రోజు మనం as a basketball player మనం ఉన్నప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళని పుట్టించాలా. We have to put the next generation. And how is that going to be possible? And I think the biggest thing, movies would make very big. See, Mary Kom story వచ్చింది. అవును. Boxing. Jersey. Baag Milka Baag. And that's my favorite movie because I can relate everything in my life to that story. It's actually a legit story. And Farhan Akhtar has acted so good in that movie. He lived it. And when I could see in his eyes and everything, when you see the colors of India jersey, Gani, how people have been, snubbed him, or like, whatever, he went against all odds. Mary Kom also, same thing. Like these stories, if they come out, right, మీరు ఓన్లీ స్పోర్ట్స్ మెన్ ని చూస్తున్నారు అక్కడ, వాళ్ళ స్పోర్ట్ కూడా గ్రో అవుతుంది అక్కడ. అవును. టుడే ఇఫ్ యూ సీ athletics లో, if you see, I think there was one Punjabi guy who has broke records. Gurvinder Veer Singh. And boxing lo also Virender Singh. So all these people have changed. How are we able to relate it through a movie that are changing when a big movie star is also doing it? Correct. There are so many movies coming on Kabaddi after Pro League has come. And cricket means obviously we have so many movies, frictional movies we have. Correct. Dhoni is there. Dhoni and Jersey, both of them are same, I would say, in sense. And there are so many movies. I wish some great actor would come and do a movie on basketball, and I would be more than happy to. లైట్ గా టచ్ చేశారు బాస్కెట్బాల్ చిచోరే మూవీలో, బికాజ్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఐఐటి. I know. ది లాస్ట్ స్పోర్ట్ దే ప్లే ఇస్ బాస్కెట్బాల్. దేర్ అది డిసైడ్ చేస్తుంది వాళ్ళు. మరి టూ మచ్ గాల్లో డంక్ చేస్తుంది అంటే అట్లొద్దు మనకి. అదే సి ఇవాల్వ్ అవుతుంది. దేర్ వాజ్ అ టైమ్ వెన్ మన హిందీ సినిమాల్లో టెన్నిస్ లాగా స్కర్ట్స్ వేసుకొని బాస్కెట్బాల్ తో సినిమాలో ఏవేవో ఉంటాయి, రగ్బీ ఆడుతూ చూపిస్తారు. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ గుడ్ సై తీశారు, రగ్బీ చూపించారు. రగ్బీ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ. రైట్, అది కూడా బాగానే చూపించారు. ఎవ్రీబడి ఎందుకు నచ్చింది వాళ్ళకి, బికాస్ స్పోర్ట్ లో ఇన్హెరెంట్లీ డ్రామా ఇస్ బిల్ట్ ఇన్. స్పోర్ట్ కాన్ బి స్క్రిప్టెడ్. ఎవ్రీ మ్యాచ్ ఇస్ డిఫరెంట్. అవే టీమ్స్ రేపు ఆడిపిస్తే వేరేగా ఆడతారు, మూడో రోజు ఆడిపిస్తే వేరేగా ఆడతారు. స్కోర్ ఏమొస్తుందో తెలియదు, ఎప్పుడు టై అవుతుందో తెలియదు, ఎప్పుడు ఓవర్ టైంకి వెళ్తామో తెలియదు. ఏదన్నా స్క్రిప్ట్ చేయొచ్చు కానీ స్పోర్ట్స్ స్క్రిప్ట్ చేయలేం మనం. ఇంపాసిబుల్. అంటే డోపమైన్ హిట్ ఏదైతే కావాలో స్పోర్ట్ ఇచ్చేది ఏది ఇవ్వలేదు. ఒక్కసారి దిస్ ఇస్ ది హైయెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ డ్రగ్ పాసిబుల్లీ ఇన్వెంటెడ్ బై మ్యాన్ అనిపిస్తుంది నాకు. అందుకే నేను TJPL, ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ డ్రగ్ రైట్ నౌ ఫర్ ఆల్ ద కిడ్స్. See, what do kids need today? See, they're anyway playing basketball today. Right? They love the sport. I just need to give them that little kick. Correct. Like, an atmosphere like this. నేను గ్యారంటీ చేసి చెప్తున్నా, నెక్స్ట్ ఇయర్
these under 15, under 18 kids will be superstars in India Hmm. because they are going to work very hard for these leagues. Right. Because the amount of social media coverage they are getting, the amount of viewership they are also getting. అంటే Hmm. అరే ఈ అబ్బాయి బాగా ఆడుతున్నాడు, అరే నా పేరు చెప్తున్నారు, న్యూస్ పేపర్లో వస్తుంది. ఒక అప్పట్లో చిన్న ఆర్టికల్లో అరే YMCA వన్ అగేన్స్ట్ సమ్ టీమ్, పృథ్వీ స్కోర్డ్ సో మెనీ పాయింట్స్. అది ఈ రోజు వరకు నాకు కటింగ్ ఉంది. పేపర్ కటింగ్ ఈ రోజు వరకు నాకు పేపర్ కటింగ్ ఉంది. నా ఫోటో వచ్చింది. ఈ రోజు వరకు పేపర్ కటింగ్ ఉంది. ఈ రోజు నేషనల్ మీడియాలో వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దెమ్. కరెక్ట్. అండ్ మీడియా ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ దెమ్. సో ఐ థింక్ it's going to be great. And that is where I'm coming at. Yes, of course. Movies ఎవరైనా చూసి తీస్తే బాగుండు. I think basketball makes a great script also. 4 quarters లో ఉంది. Quarter 1, Quarter 2. There's always a time to come back, a chance to come back. I'll give you a small example. There was this one team called Warangal Stallions. Okay. They were losing all the matches. And that's why we kept 2 games. Pool A, Pool B ఉంటుంది. మీరు ఒక్క మ్యాచ్ ఓడిపోయినా కూడా మీరు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ గెలిస్తే ట్రిపుల్ టై అవుతుంది. Okay. సో ఆ ట్రిపుల్ టైలలో there are games they have to win by 10 points. They have to win by 10 points or the other team should not lose by 10 points, something ఇదే గ్రాఫ్ లో. వాళ్ళే 2 games ఉండే. One game they are supposed to win by 20 points. One game they were supposed to win by 9 points. Yesterday they had 2 games. They won by 20 points. 54-74 ఒక గేమ్. అందులో కూడా నేను చెప్తున్నాను, లాస్ట్ 5 seconds గౌతమ్ అనే అబ్బాయి హ్యాడ్ ద బాల్. హీ స్టిల్ లాస్ట్ 5 seconds అంత కష్టపడ్డారు వాళ్ళు, మ్యాచ్ అంతా తెచ్చారు. ఆ అబ్బాయి వచ్చి ఆ ఒక్క షాట్ వేస్తుంటే Gone. దే వర్ డెడ్. అండ్ ఇంకొక ఓవర్ టైం నిన్న మ్యాచ్ వెళ్ళింది. ద టీమ్ వాజ్ సపోజ్ టు విన్ బై 9 points. ద స్కోర్ వాజ్ 94-90, I guess. I don't remember. The coach or the whole staff was smart enough that మనం ఆల్ చేసుకుంటే స్కోర్, మనం ఓటీ వెళ్ళిపోయి మనం 9 points తో ఏమైనా గెలిచే ఛాన్స్ ఉందేమో. ఈ 4 points తో మనం గెలవద్దు, లెట్స్ ఆల్ ద స్కోర్ అని దే లెట్ ద అదర్ టీమ్ మేక్ ద బాస్కెట్స్. దే మేడ్ 94 ఆల్. ఓటీ చేసుకొని 9 points తో కాదు 15 points తో గెలిచారు. Right. సో ఆల్ దీస్ లైక్ the games are going till 1 o'clock. Correct. People are watching, parents are watching, kids are here, we are here. There's viewership on YouTube. And I think this is Just the beginning, man. It's just the beginning, I'm sure, because like you said, ఇప్పుడు AFC volleyball cup nadustondi, yeah, where India has won 5 games on the trot. yes, I just Right? saw it today morning. I made a reel about that. It's going crazily viral. Yes. Usually cricket viral అవుతుంది అనుకుంటాం, కాదు. The story told right, anything has the capacity to go viral. Volleyball, after I put out that reel, నిన్న మ్యాచ్ అయింది 25th against Australia. At least 15 people went and watched that match after I put. I'm more than happy about that. Crazy. Right? Chalu. Now, I want to actually, I'm going to definitely put a reel for the Sunday's final saying Thank that go watch the match. Even if 2 people watch it, say it on YouTube or come directly, చాలు నాకు అది. Because చిన్న చిన్నగానే తిన్కేసే ఏదో అంటారు, బూంద్ ముందే సాగర్ బంతా. అట్లానే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సీజన్. ఐఎమ్ షూర్ అది ముందుకెళ్లే కొద్దీ ఇట్ విల్ గ్యాదర్ ఇట్స్ ఓన్ క్రిటికల్ మాస్. Like just like how you are a great figure in sports, if everybody can join hands, Yeah. and just get 1-2 people also to watch the game, this is what the sport needs today. On cue, man. This is what the sports needs today. Yeah. All right, last quarter left. Okay. This is Q4. I don't know what time keltalo teliyadu naku, but there are 2 things I want to talk in the same quarter. One, DBA start చేశారు పృథ్వీ మీరు. I'm sure దీని వెనకాల ఉన్నది what you didn't have as a child growing up. You wanted that for these kids, right? Was that the thought? Yes, definitely. Antena? Definitely that. Yeah. Young kids, I see as young as 7, 8 in DBA playing. 3, 4, 5 also. 3, 4, 5 also. Yes. That's crazy. ఎవరన్నా if they can understand, ఇప్పుడు నువ్వు డ్రిబుల్ చేయి, నువ్వు బాస్కెట్ వేస్తావా, ఇఫ్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ద లాంగ్వేజ్, వై నాట్ పిక్ దెమ్? అరే మనం చేంజ్ చేద్దామన్నాం స్పోర్ట్, పేరెంట్ జాయిన్ చేస్తా అన్నప్పుడు పిల్ల లైక్ ద కిడ్ వాంట్స్ టు జాయిన్, వై షుడ్ వి స్టాప్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఏజ్? ఏజ్ షుడ్ నెవర్ బి అ ఫ్యాక్టర్. వి షుడ్ ఆల్ స్టార్ట్ థింకింగ్ దట్ చిన్న వయసులో మనం ఎంత, ఇప్పుడు మీరు US లో చూడండి NBA అని అంటున్నారు, యు సీ లెబ్రాన్ ఆర్ ఎనీ గ్రేట్ అథ్లీట్, దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్, వాళ్ళు పుట్టగానే బాల్ చేతిలో పెడుతున్నారు. దే ఆర్ డ్రీమింగ్ అబౌట్ NBA 1-2 years or like 2-3 years, వాళ్ళకి ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి వాళ్ళు NBA అని అంటున్నారు. దే ఆర్ యాక్చువల్లీ వై షుడ్ వి నాట్ ఇన్హెరిట్ ఇన్ అవర్ కిడ్స్? వై షుడ్ వి స్టాప్ దెమ్? వాడికి అర్థమవుతుంది బాస్కెట్బాల్ డ్రిబుల్ చేయి, అది చేయి, వాడికి అర్థమవుతుంది, మనం ఎందుకు ఆపాలా? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్. అండ్ దేర్ సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ మీ దిస్, why, when should we join the kid? I'm like, whenever he can understand, please join them. He or she.
Like you Anyone, said, yeah, she he or- is he or the she. biggest strength in Yeah, Telangana. he or she. Yeah. సో 15 years అబ్బాయికి కూడా అర్థం కాలేదు అనుకోండి, అమ్మాయికి అర్థం కాలేదు అనుకోండి, then There's no point. there's no point. Yeah. So I have no problem. Anybody can come and join at any age. Yeah, when you say start young, ఒక స్టోరీ గుర్తొస్తుంది. మార్టినా హింగిస్ వాళ్ళ అమ్మ రాకెట్ ని 3 years old టేప్ చేసేసింట. Obviously you can't hold the racket, right? I mean extremes అది. Andre Agassi's father, he pushed him to the hilt. Yuvraj Singh's father Yeah. started him really young. Parents support. Now let's talk about that. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. గ్రోయింగ్ అప్ యాజ్ ప్లేయింగ్ ఎనీ స్పోర్ట్ తెలుసు మనకి, మీ నాన్నో అమ్మో మీతో పాటు గ్రౌండ్కి వచ్చినా, మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళినా, ప్రాక్టీస్ తీసుకెళ్ళినా, వాళ్ళు ఉన్న పొద్దున లేపి మీకు కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ ఆ ఫుడ్ తయారు చేసి, దట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఒక్కళ్ళే సోలోగా స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అవ్వలేరు. దిస్ ఇస్ మై రీడింగ్ ఆఫ్ ఇట్. హౌ బిగ్ ఆఫ్ అ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ దట్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్? డెఫినెట్లీ ఇన్ మై లైఫ్ నాకు చాలా హెల్ప్ అయ్యింది. అంటే మై పేరెంట్స్ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ సపోర్టెడ్. అంటే నేను ఈరోజు ఈ స్టేజ్లో ఉండడం కారణం బికాస్ దే బిలీవ్. ఇప్పుడు యాజ్ కమింగ్ యాజ్ అ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎనీబడి అట్ దట్ థాట్ ప్రాసెస్, ఎక్సెప్ట్ క్రికెట్ తప్ప ఇంకే స్పోర్ట్లో లైఫ్ ఉండదని అందరికీ తెలుసు. కరెక్ట్. సో ఇప్పటిదాకా లేదు. లెట్స్ ట్రై చేంజ్ దట్. So I'm talking about back in the day, back Exactly, in the time, exactly. of, people had a nausea that basketball, sorry, cricket తప్ప దేంట్లో లేదని చెప్పి. అవును. అప్పుడు మై పేరెంట్స్ హ్యావ్ సా ద స్పార్క్ ఇన్ మీ. దే వర్ లైక్, సరే నువ్వు ఆడతాను అంటున్నావు, సరే తీసుకెళ్ళు. దే ఆల్సో వెంట్ అగేన్స్ట్ ద సొసైటీ. కరెక్ట్. దట్ మీ అబ్బాయిని ఎందుకు ఆడిస్తున్నారు, దిస్ నాట్ అవసరం లేదు కదా అని చెప్పి. బట్ దే సా ద స్పార్క్ అండ్ దే హవ్ గివెన్ హ్యూజ్ సపోర్ట్ ఫైనాన్షియలీ, ఎమోషనలీ. దే హవ్ సపోర్టెడ్ మీ in every failure I had. And today, ఇప్పుడు ఆ టైంలో we are young, we might be just playing basketball, but they are somebody who would guide us when a failure happens, because they have also seen their failures in their life. సో వాళ్ళు మనకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తూ, మీరు మెంటలీ అంటున్నారు కదా, స్పోర్ట్లో ఎమోషనల్ సపోర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అబ్సల్యూట్లీ. ఆ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ లేకపోతే నీలో నువ్వే కుంగి చచ్చిపోతావు. ఐ హావ్ సీన్ దట్ సో మెనీ టైమ్స్ దట్ we cry so much after losing games. Correct. But that emotional touch or the emotional can come from a mother or a father, those words, or a brother who could give you a moral support also here. So that is very important, and I had that as a young kid. But I am telling you that e generation of kids lo parents are crazy for their kids and daughters. వాళ్ళకి దొరకలేదు కదా అది. Yes. దిస్ జనరేషన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ డిడ్ంట్ గెట్ దోస్ ఫెసిలిటీస్. సో ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఆ డబ్బులు ఉన్నాయి ఖర్చు పెట్టడానికి, ఆ టైం ఉంది ఇవ్వడానికి. సో వాళ్ళ కిడ్స్ కి, నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి as we speak, there are so many parents who are sitting, ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ నడుస్తున్నాయి, అవును, their parents are sitting and watching the practices. మా మదర్ 2 games కి వచ్చారు, మా ఫాదర్ 1 game కి వచ్చారు, ఆ 3 మ్యాచ్లు నేను ఏం ఆడలేదు. When in spite I've been like national captain or India player at that time. And I think nobody can give you that support. At the same time, they can also be our weakness in our life. Correct. With వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ భయం మనకు ఉంటుంది, అరే మనం ఆడాలి, ఎవరినో పట్టించుకో మనం. But that's how the role of the parents or role of your family support is very important. And it can change a lot of dimensions in life. Yeah. I'm a true example. My mother, father and my brother, you have seen in so many interviews that they have been a huge support in my failure of success to this story today. కరెక్ట్. ఒక మాట అన్నావు పృథ్వీ బ్రో నువ్వు, దట్ చాలా మ్యాచెస్ తర్వాత వి క్రై అని. మెన్ ఓన్లీ క్రై ఆన్ ద స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్. హ్యావ్ యు నోటీస్ దట్? ఇంకెక్కడ వెరీ రేర్లీ డూ యూ సీ మెన్ క్రై ఎనీవేర్ ఎల్స్. వై డు యు థింక్ దట్ ఇస్? వై ఆన్ ద స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ? సేమ్ థింగ్. నన్ను ఎవరు ఈ రోజు వరకు ఏడడం చూడలే. నన్ను స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ ఐ హావ్ క్రైడ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్, ఐ హావ్ క్రైడ్ ప్లేయింగ్ వాలీబాల్ ఆఫ్టర్ లూజింగ్ ఎ గేమ్. Like we won't cry in front of anybody or everything, because we have their own thing in ourselves. But I had an ACL 2018. I still remember. I cried so hard that day. I cried so hard. అంటే ఇంకా నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు ఏడ్చుంటా. Everybody could see me. The pain which we go through. Correct. When you love something like the sport gives you so much that when it has been taken away from you, a pain నీకు, it comes from inside your heart, inside everything. You will start to tremble and you give everything out, and you are releasing your pain outside to the world so that you can be at a peace or a calm place. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే దట్స్ ది ఓన్లీ ప్లేస్. ఒక స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ మాత్రమే మెన్ని జడ్జ్ చేయరు, ఎమోషనల్ అయినా కూడా. ఇంకెక్కడైనా సరే వీక్ రా అనేస్తారు, కానీ ఆన్ ద స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ అందరూ అంత ఎమోషన్ కూడా చూడండి కదా. లైక్ యూ హగ్గింగ్ యువర్, డూ యూ రియలీ గో అండ్ హగ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే? యూ డోంట్. ఆన్ ద స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ ఒక బాస్కెట్ వేస్తే కరెక్ట్ అన్నారు మీరు.
Is it That's actually true. volleyball? You win a point, you know what happens? They go high-five each other. High-five each other, hug each other. Yes. You take a wicket in cricket, what happens? Everybody hugs each other. Normal గా ఏ అబ్బాయిని వెళ్ళి hug చేసుకుంటావు bro నువ్వు? మనం ఏం చేసుకోం మనం. So Only on the sports field this field, happens. yes. This is So, only on the sports that's a field. crazy thing. I think, sports gives us everything. It just gives you Everything. that. And I think you're so on point that, I also just realized that, Yeah. we actually are like that on the sports Ante, field. we are built like that. Injuries is another aspect. No, ఇది physical sport. Everybody who plays a sport will have an injury. You had an ACL tear. నేను మామూలుగా టర్ఫ్ మీద ఫుట్బాల్ ఆడుతూ I had an MCL injury. దాని బ్లడ్ క్లాట్స్ అయ్యి ఆ బ్లడ్ క్లాట్స్ లంగ్ వెళ్ళిపోయి I had a PE and all of that crap. I was in ICU. This will happen in sport, right? I broke my thumb playing cricket. Yeah. Ball. The recovery, the injury coming out of that. How are you talking to that with the kids? Because I'm sure ఇక్కడ కూడా ఈ లీగ్ లో కూడా I've seen a reel ఒక అబ్బాయికి నీ ఇష్యూ అయింది. ధ్రువ్ బొప్పన్ అనే అబ్బాయికి అయింది, and then he also went on and సో played the whole ఇంజురీస్, హౌ డు డీల్ విత్ ఇంజురీస్, ఇది నేర్పించారు. బికాస్ మనం అనుకున్నది ఏంటంటే స్పోర్ట్ ఆడుతున్నప్పుడు ఆడేద్దాం, స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ ఫర్ ఫన్. బట్ సీరియస్ గా ఆడడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంజురీస్ బికమ్ యువర్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. That's actually true. Injuries become part of your life. When I had an ACL, I was never guided properly. Neither, a guidance lekunde. It took me 2 years to come out of my surgery. Sorry, my ACL rehab. Rehab, sorry. Now, I take rehabs for kids. More than a rehab, I first train their, mentally strong undali వాళ్ళు ఫస్ట్. మెంటలీ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇట్ టేక్స్ యూ 1 year ఈజీలీ. కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ నేను వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే 1 year నువ్వు బాస్కెట్బాల్ మర్చిపోవాలా. 1 year మనం మర్చిపోయి we only have to think what I had a great phrase in my life, I'll tell you. I told myself, Prithvi, you don't need to compete or compare yourself to anybody with this injury or going back to the sport. వాళ్ళు ఎంత ఫాస్ట్ గా వచ్చారు, మనం ఎంత ఫాస్ట్ గా వెళ్ళాం అక్కర్లేదు. వాళ్ళందరితో వద్దురా, నువ్వు పాత పృథ్వీని మ్యాచ్ చేయి చాలు. దట్స్ అ గ్రేట్ పాయింట్ బ్రో. ఆ పాత పృథ్వీ అందరినీ కొట్టాడు. ఆ పాత పృథ్వీని ఒక్కని మ్యాచ్ చేయి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ చేంజ్. I was only competing with myself in the journey of ACL also. That Prithvi ఇది చేస్తుండే, పృథ్వీ ఇలా ఆడుతుండే, వాడు ఇలా స్కోర్ చేస్తుండే. సో ఐ వాస్ ఆల్వేస్ ట్రైనింగ్ మై మైండ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ వాట్ యువర్ థింకింగ్. అరే వీడు ACL అయ్యింది, వాడు లింప్ చేస్తున్నాడు, వాడు ఇలా ఆడుతున్నాడు. మీరు జడ్జ్ చేస్తారు, సొసైటీ జడ్జ్ చేస్తుంది. బట్ నేను నాలా, లైక్ ఇన్ మై హార్ట్, ఇన్ మై హౌ ఐ ట్రైన్ మై సెల్ఫ్ ఇస్ దట్ యూ బీ ద ఓల్డ్ పృథ్వీ or think about beating the old Prithvi, I think you'll be fine. Right. That Prithvi has beat everybody. So that is what I'm telling everybody. You be yourself in the process. You be in whatever it is. Mentally, you will change the whole rehab process only మనం change అయిపోతాం. So that is what I'm always educating them about sport, about basketball, about injuries, about education, వాళ్ళ life లో, about how you need to perform or have your education towards... Dude, you're Coach Carter. No, everything. I've tried my level best because I want to be an inspirational character for everybody. Yeah. Who, I want to be a torchbearer for this basketball fraternity today. And I want to change the sport, and I want people to trust our sport. Correct. That, it's under the right hands and it can be changed, and I can take it to the next level of, leagues అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి. I want the stands to be filled. ఈ రోజు అంతా ఆర్గానిక్ గా ఫిల్ చేసాం మనం. సో yes, I'm very passionate when I'm speaking. I can go into that phrase. Absolutely. Of it. 4 Come on, quarters are done. 4 quarters are done. Time for overtime. Please take free throws. Irrespective of you miss or make it, I'll ask you a question, man. సరే ఇంకొకటి ఫస్ట్ అది. That's all right. There you go. Brilliant. One thing you want to change, basketball improve అవ్వాలన్నా, any sport for that matter, ఇటు తిరుగుతాం కాస్త కెమెరా ఉంది. One thing you want to change that you think అది మారుస్తుంది future generation. I think infrastructure. So మనకి ఒక స్టేడియమో లేదా ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎవ్రీ డైమెన్షన్స్ మార్చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ లీగ్ చేయాలనుకోండి, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేర్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇండోర్ బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్, దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ కెన్ స్టే యాజ్ అ హాస్టల్, లేదా ఒక ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్, జిమ్, ఇవన్నీ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్ గెట్స్ ఈజియర్ ఫర్ అస్ టు గెట్ కిడ్స్ ట్రైనింగ్, టు సెల్ ద స్పోర్ట్, టు గెట్ ఎవ్రీబడి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు ద స్పోర్ట్ అండ్ గివ్ దెమ్. ఇప్పుడు అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు see today I'm successful because of DBA. I had an infra that has showed that what I wanted to do easy కనిపించింది అందరికి with my academy that which is there.
ఆ అకాడమీ ద్వారా ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ మై విజన్, హూ ఐ am as a person, what I can do for the state of Telangana Right. or the basketball community. That has given me a chance to showcase it. ఇట్లా మనకి ఇంకా పెద్ద స్థాయి దొరికితే అంటే వేర్ we can conduct nationals, pro leagues and all these things at a very get go. I think ఊరికే the dimensions will change Right. easily. Brilliant. It's time for me to try. It's been ages. It's Can been ages, man. నువ్వు ఫస్ట్ ట్రైలో వేసావంటే ఇక నేను ఇండియా ప్లేయర్, నువ్వు ఇండియా ప్లేయర్ తెలియాలి ఇప్పుడు. Bro, I'm not even kidding. It's been ages. గుడ్ వన్. Sorry. Next one. Your favorite player of all time? Alan Iverson. Iverson? I think this is a dumb question to ask. He has given everything to the sport. He has given the culture to everybody. He has changed the sport, I think. Right. For a kids like us who is 6 feet tall, has given a complete hope that, a trendy guy, you can be like this, you can be like that. ఇప్పుడు NBA has given, నువ్వు సూట్ వేసుకొని రావాలి. But he was never the guy. Correct. He used to do whatever he felt like doing it. So I think, I was also the same. I did what I felt like I wanted to do. So I think that attitude has come, and I've seen all these videos and everything, and he has been a great inspirational figure for me. All right. మళ్ళీ ఇంకా ఉన్నాయి అవలా తెచ్చుకుందాం బాల్. ఆ బాల్ ఇచ్చేసేకున్నా పర్లేదు, నేను వేరే. I think నాది ఫ్లూక్. That was a fluke. No chance. నేను 3 పాయింట్ వేద్దాం. That was definitely a fluke. Go for it. వర్మ గారు వద్దు. Go for it, buddy. Almost. One more try. One more. One more. Third time's the charm. Come on. There you go. All right. Youngsters లో what is that one thing that you look for? అరే ఈ అబ్బాయిలో కానీ అమ్మాయిలో కానీ ఉందిరా ఏదో స్పార్క్. వాట్స్ దట్ వన్ థింగ్, ఆర్ హౌ కెన్ పేరెంట్స్ ఐడెంటిఫై దట్ స్పార్క్? I think it's heart over heights. Same thing. నీకు ఆ zeal, like, That's my t-shirt, man. Heart over height. అంతే, like it is the same where I'm looking at with everything. ఇప్పుడు మీరు ఒక స్పార్క్ తో మీరు పని చేస్తున్నారు. Like you will see it. Today I'm working with some spark. When a kid is playing, I want to see that, how badly he wants to win. Right. ఇప్పుడు హైట్ తో సంబంధం లేదు, లేదంటే టాల్, ఏది సంబంధం లేదు. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, I'll send you a few clips with kids. There was this one girl called Suhana. She's probably 5 feet, I guess. She killed everybody. She was sold for a basic price of 20 points. Nice. But today, ఆ అమ్మాయి ఆడుతుంది. Incredible. There's another guy called Rishabh Menon. He's like 5'3", 5'4". He's killing everybody. So I think that heart, that zeal to win, and akasi, the word in Telugu మనం మాట్లాడితే ఆ కసి ఉండేవాడే ముందుకు రాగలుగుతాడు. And that is where I'm looking at. ఆ కసి ఉంటేనే ఎవరైనా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు. ఆ కసి లేకపోతే ముందుకు వెళ్ళాలి. Okay, that's the mental aspect to it. Physically, what do we see? Height కాదు, but coordination, like everybody is not blessed with hand-eye coordination. అయినా కూడా you think they can get better with practice? Definitely through practice, everything can change. But I think natural gift is also something where, Correct. చిన్నప్పుడు in China or Japan, what they do is, they make kids do running. చిన్నపిల్లలకి స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు రన్నింగ్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, పుషప్ అన్నీ చేస్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళు అన్నీ చేసిన తర్వాత దిల్ అసెస్ ఈ అబ్బాయి స్పోర్ట్స్ కి, ఈ అమ్మాయి స్పోర్ట్స్ కో. I saw the documentary, man. I jumped chase. Yes, that's actually true. Yeah. I am also doing that with kids here. Oh. So that I'm finding out kids who has a natural talent ఉంటుంది. Correct. So ఆ natural talent లో we can find kids who are good with the basketball, who's good with racket sport, who's good swimming. So ఇవన్నీ మీకు ఎట్లా తెలుస్తాయి అంటే, I'm telling every parent to actually try all sports. Great point. All sports at the age 5 to 6 వరకు అన్ని స్పోర్ట్స్ చేయండి. జిమ్నాస్టిక్స్ చేయండి, స్కేటింగ్ చేయండి, అన్ని చేయండి. Make them run. Make them do anything. You see how a kid is reacting. According to that reaction, you put them into that sport. Give him a chance. నీకు ఇది నచ్చిందా, నువ్వు దాన్ని ఆడిపి కొంచెం టైం వరకు. నీకు ఇది నచ్చిందా, కొంచెం టైం వరకు. వాళ్ళకు ఊహ వచ్చే పొలనే దే విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నాకు బాస్కెట్బాల్ ఇష్టం, ఓకే నాకు క్రికెట్ ఇష్టం, ఓకే నాకు వేరే స్పోర్ట్ ఇష్టం. అది వచ్చే లోపలనే దే బికమ్ అ న్యాచురల్ ఇన్హెరిట్ టాలెంట్. And then the coaching field starts to happen. Then the sky is limit for everybody. Nice. I'm going to take a risk and try a 3-pointer. నువ్వు వేస్తే మాత్రం నేను ఫీల్ అవుతా ఈరోజు. పడదు భయ్యా, అక్కడికి వెళ్తే కూడా ఎక్కువే అది.
ఏం కాదు పడుతుంది కమాన్. ఓ చాలు, that's enough for me. ఇంకో That's enough for me. ఏం కాదు వేద్దాం. రిమ్ కి తగిలేదు, అదే ఎక్కువ కమాన్ నాకు. పడుతుంది. నాకు అదే ఎక్కువ. అందుకే చెప్పా. సరే లాస్ట్ సేమ్ బోర్డ్. That's okay. ఏం కాదు. First time was the best. I'm more than happy. ఇది TJPL. There's something coming up in a couple of months. Let's talk about that and wrap this up. So the next season is going to be Telangana Professional Basketball League. That is called TPBL. That is for the men's league. Right. Coming forward, we have already done one pre-season and one season. There are 6 teams, 6 owners. Last time Hyderabad was the winner. So this September we are coming. Now the next month we are going to have a players auction. Right. So then again, ikkada players have been sold, like 5 lakhs రూపాయలు ఇస్తారు, లేదంటే 5 lakhs will be the purse of it, like legit. Like they'll have 5 lakhs as a purse. Actual money. Yeah. There's no points. So TJPL points. Right. TJPL is money. So 5 lakhs purse ఉంటుంది. They actually buy the players with the money. With 5 lakhs or 12 players కొనుక్కోవాలా. So this time only 2 players have been retained into every teams, and rest other will be thrown into the auction pool. And they will be bought again for it. And that's how the process is going to be. And TPBL is going to be a banger. There's going to be Jumbotron. There's going to be a lot more things. We are going to introduce, I think, crazy LEDs this time. Yeah. And it is going to be a banger because we're going to do it in Gachibowli next time. Okay. So I am hoping that, we would be more than happy that you would be, in present for this TPBL. So the next season is going to be a banger for us because I see there is so much traction with the junior league and everything. And the senior league coming is going to be a big banger. Right. This was brilliant, bro. Thanks a lot. I love this, man. We should catch up more often. ఇది మనం త్వరగా చేద్దాం అనుకున్నాం, but maybe we can sit down and talk more about sports, how to deal with sports, what sports is. మనం చాలా మాట్లాడుకోవచ్చు అనుకుంటా. I think I sense a vibe here where we can speak hours together about Totally. We can do that some other time. I wish great what you've done. అసలు TJPL లాంటిది జంబోట్రాన్ పెట్టడం. I've seen this in Pro Kabaddi and everything, man. Not in any local. మీరు చూసారా Pro Kabaddi లో? I didn't see. It is there. Jumbotron. Okay. Oh, was it there AR? Maybe it is wrong. Oh yeah. అది గ్రాఫిక్ అది. నేను అదే అంటున్నాను. అది గ్రాఫిక్ అది. అసలు Jumbotron. Okay, సరే, there is Jumbotron. You see the మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళీ దాని మీద సర్కిల్ లాంటిది ఉంటుంది మన NBA స్టైల్లో. కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ సర్కిల్ వచ్చి దాంట్లో హర్ష మళ్ళీ దాంట్లో సెటర్ తీసుకెళ్లి దాన్ని జంబోట్రాన్ చేసి ఐ థింక్ హ్యూజ్ ప్రాప్స్ టు హర్ష హూ హస్ డన్ దిస్ జాబ్ అండ్ Harvey events have been doing it. So I think this time is the whole setup is too good. It's brilliant. I just can't wait to see what's happening next. We'll catch up again for sure. Thanks for giving the time out. I know రాత్రులంతా బిజీగా 1 o'clock దాకా మ్యాచ్. మీరు కూడా థాంక్స్. మీరు కూడా రాత్రి వరకు కామెంటరీ చేసుకొని మళ్ళీ This is what we do, man. We love sports, so we love sports. That's why we are all here. And thanks a lot. Thank you so much for giving the time. This was wonderful. We'll meet again for sure. That's a wrap. ఇలా ఒక ఫోటో మా ఇద్దరిది అన్నది. బట్ థ్యాంక్స్ సార్. థ్యాంక్స్ a lot for giving because అందరు డబ్బుల కోసం పనిచేస్తుండే. And I think this last week so that at least this Friday ఇది ఎల్లుంటే Sunday కి would have helped more, but it is what it is. అదే చెప్పా that I'll put one tomorrow. ఎందుకంటే ఈ రోజు ట్రై చేయి. ఇవాళ అయిన తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళి చేసి వాడు రేపు ఎడిట్ చేస్తే రేపు పొద్దున పెడతా. ఎడిట్ చేయాలి కదా. The kid in me so happy, man. It's been ages. అసలు this is something that only somebody who's played a sport can understand. Or into the sport. Like the sport very see commentary wala lot of things are changing actually. I'm being very honest. Not it's like the BGM. I call it the background music of the sport. Yes, true. Background music వాడు ఎప్పటి నుంచో చేస్తాడు. సో తను మైక్ తన వాయిస్ చాలా చేంజ్ అయింది మాకు నిజంగా. టు డూ తెలుగు అవ్వలే, మనం మాట్లాడలేదు. కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో. అది చేస్తూ జనాలకు వినడానికి కూడా కష్టం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్రికెట్ ఐ హర్డ్ స్పోర్ట్ కదా. బాస్కెట్బాల్ కూడా ఇప్పుడు ఏం చేయగలుగుతాం, బాస్కెట్బాల్ అనలేం కదా, దరిద్రంగా ఉంటుంది. రైట్. సో దోస్ థింగ్స్ యూ కాంట్ చేంజ్. బట్ ఐ థింక్ చేస్తూ అలవాటు అవుతుంది. దట్స్ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్. క్రికెట్ కూడా అదే అయింది. ఇప్పటికీ ఇంకా చాలా మందికి నచ్చ కాన్సంట్రేటింగ్ ఆన్ మూవీస్. Tier 1 లో ఐ థింక్ బట్ యు డూ ఇట్. మీరు Tier 1 కూడా చేస్తారు మీరు? అంతా చేస్తాం, అన్ని చోట్లకి వెళ్తది. ఐ మీన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హావ్ స్టార్టెడ్ IPL అప్పుడు ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో వాచింగ్. And నా స్టైల్ is I try to keep it a little more fun, little more casual. That's what నేను అదే mothers come, మీరు the sisters come.
the sisters are playing, that's when this will actually pick up even more. నో డెఫినెట్లీ అది అవుతుంది ఆ Hmm. కల్చర్ క్లిక్ అవ్వడం అనేది పెద్ద అవును. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ Dude, but Click what you're అయింది. trying to do, ఆలోచిస్తారేమో జనాలు, చేయడం కూడా చాలా కష్టం. వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ టేక్ దట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ అండ్ ట్రై అండ్ డూ దట్, రైట్? అది అవ్వదు, చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు. సో వాట్ యూర్ డూయింగ్ ఇస్ సెన్సేషనల్. మీరు రావాలి ఒక్క మ్యాచ్ కన్నా ఐ వుడ్ హావ్ అది అవ్వగానే సాయంత్రం వచ్చేస్తాను నేను. I'll come here. మీరు I'll రండి come. మీరు I'll come. సండే 10 వరకు వెళ్ళైనా 10 11 అయితే 12 అయితే Let's drop Miru. Please call me Kaushik. I'll call you Prati. That thing where Steph Curry keeps trying this and he's like, something's off with the court. Do you see that? ఎవర్రా నువ్వు?